Those who are opting kufanya finishing ya nyumba zao na wanataka kutumia flash doors. Kama unataka kutumia flash doors, make sure you buy that flash door before utengeze frame. Ndio fundi akienda kutengeneza frame, atengeze frame ambayo itaingiana na ile kitu, usikuje kukata. Flash doors na kuanga bad omen sana ukikata. Kama wewe una uzoefu wa kukata na kurudisha vizuri pale ndani, siwezi ku advise ununue flash doors. So if you are buying a flash door, kindly do a standard frame before you buy flash door, because flash door ni noma sana. Kama sasa in this case hizi ni frame yake iko standard sana kwa urefu, so ni love kukata. But kwa vile nina uzoefu nina nini? Uzoefu wa kazi. Nilikata kiuengineer, kiustadi sana. Ndio hiyo kazi katoka safi at the end of the day. But I'm advising those guys who are opting to buy flash doors because they are cheaper. Flash doors is 3,500, 3,800, 4,000 as compared to solid door ambaye saa hii kwanza kuna kazi niko nayo inahitaji solid door milango 18 na moja already nimelipa deposit ya 16,000 mvule. 16,000 mvule. So that's why unaona clients are opting for flash doors so that they can be able to save that money and they will invest ama waweke kwa mradi mwingine. So flash doors, make sure buy standard flash door, na kama ni possible nunua flash door kabla hujanunua frame. Ndio kama ni ule frame unaenda kutengenezewa, itengenezwe as per mlango ipigwe tu randa kidogo na nini iingie. Lakini kukata you will call me kukata you will call, utaniita. Kama you will opt to buy that flash door, then niite. Then hiyo kazi unipatie. Kama una opt kununua flash door na inaenda kukatwa, then kindly contact Kijana Msafi. Sababu na uzoefu sana na hiyo mlango sitaharibu. Otherwise ukita tu fundi garagalia hivi, finishing yake itakuwa maembe, itakuwa fake sana. Sio rahisi kutoa kazi safi kama mimi. Kijana Msafi interior design, mambo yangu haya. Uzoefu ninao. Niliopt kutumia ceramics ambaye iko juu sana na iko good quality choo, lakini pia nika-opt kutumia tap za UPVC. The reason why nitumia UPVC, these things are locally available. Hata ukienda miaka 2, 3, 4, 5 zitakuwa available. So in case mteja damage, it's easy to source, it's easy to get it in the market na pia kureplace it rahisi. Lakini nunua good quality UPVC zenye zitakaa. Before mteja akuje kuvunja, we can be able to get in the market na kuja to replace. As compared to kinua kitu yenye ni unique, for example nunue angle valve yenye utatafuta ushangae because you want hiyo ingine ifanane na hiyo yenye imevunjika. But the kind of angle valve nimetumia, you can be able to find them in the shops, na hizo pia zilisaidia kubalance the equilibrium ya quotation ikuje chini kidogo. As compared to kinua kitu tofauti. For example, hii tap ambayo nimetumia hapa hivi kwa hand wash basin nimenunua 750 kamoja. Lakini huko
huko kwingineko unaweza pata hiyo tap na 3,000, 4,000, unaona. Kuna tap kama kuna the project I did somewhere nikaweka client tap ya kitchen ya 18,000 tap ya kitchen, unaona, because watu wako na pesa hapa nje, wewe ndio una what people have money outside people every quality, kila mtu anakuwa na test yake by the way. So you can opt for the year 750 nitakuwekea, you can opt for 30,000 nitakuwekea. So ni hiyo ndio inafanya quotation ina vary. So wala nasema kwamba interior designers are expensive, ujifinishie nyumba wewe mwenyewe na una uzoefu, you're not an expert in this field. Unaona utaenda kufanya vitu mbaya ama utaadvisiwa vibaya. Unajua mafundi watataka kupiga kitu wamalize walipwe kisiku. Lakini some people like us when wanataka brand yetu iende mbali, develop, ndio kesho nipate kazi Zambia, Rwanda. I got a call from Rwanda. God is good. I got a call from Rwanda. There's a client nataka ku travel niende mfanye finishing pale. Hii corona. And the two brothers need to sit together and open mipaka. Hii corona sasa ningekuwa Rwanda. But that is why I'm open for kazi safi. The more the kazi it's safi, the more mipaka yangu inapanuka nipige kazi nje na ndani ya mipaka ya Kenya. Nina uzoefu wa kazi safi. Kijana msafi. Mambo yangu haya. Kama sasa ile tap ya sink ya kitchen nilitumia all through plastic because this is Mombasa. I used everything UPVC, tap UPVC, Arabic shower UPVC, Flex UPVC, kila kitu nilitumia UPVC. That tap for example nilinunua shilingi 1,800. The same tap unaweza ipata na 15,000 ukienda Safi Ceramics ama ID Ceramics. Imagine. Quality is key. Standard na vitu nzuri tu ambazo zinaweza last for, si mteja akuje kubadilisha kila after every one time, that is it.